Sinibingelele nonke egameni elihle elinamandla likaKristu Jesu. Siphinde futhi sinamukele, siyambonga kakhulu uNkulunkulu ithuba asinikeza lona. Onamukelayo, this is Senior Pastor Sithi Mahlangu of Flowing Fountain Ministries. Sijabulile ukuphinda futhi sihlangane. Sisosukwini olukhulu lomkhuleko. Siyamphakamisa kakhulu uNkulunkulu bayingcwele. Sisho lamazwi lithi izwi lenkosi singayeki ukukhuleka sikhuleke singaphezi. Namhlanje ntambama sisho njalo sithi masingakuyeki ukukhuleka sibizelwe emthandazweni. Ntambama namhlanje uNkulunkulu kunezinto azibekile enhlizweni yami athi asikhumbuzane ngazo. Njengoba siloku siyaqhubeka siyakhuleka sisemakhaya siyimindeni, asikhumbuzane futhi ukuthi uma sikhuleka kanjani. Namhlanje siphethe izinto eziyisithupha uNkulunkulu azizondayo. Lithi izwi lenkosi yebo ziyisithupha kanti futhi okanye ziyisinengiso. Uma seyihlangene zonke ziyisikhombisa. Zikhona ezwini lenkosi. Ngakho ngifisa ukuthi namhlanje sisazokhuleka sikhumbuzane ngazo. Phinde futhi bazalwane simcela uNkulunkulu ukuthi asisize njengoba sikhona emakhaya senze kahle, ngoba uma siyoqhubeka sikwenza lokho kungathandwa yizwi lithi izwi lenkosi kuyamnenga. uNkulunkulu akumjabulisi, uNkulunkulu akumthokozisi. Funda nami namhlanje izwi lenkosi encwadini yeZaga, Proverbs chapter 6. Siyoqala nje ukufunda lapha ku verse 16. Inkosi yomsa inibusise. I'm talking about six things the Lord hates indeed. 7 are repulsive to him. Izinto eziyisithupha uNkulunkulu azondayo ngempela. Yebo ziyisikhombisa uma sehlangene zonke. Lithi izwi lenkosi ziyisinengiso kuye uNkulunkulu. Ngiyacela nje ukuthi sihlole lezi zinto ziyisithupha uNkulunkulu anibusise. Okokuqala uma ungafunda izwi lenkosi lizoveza liveze naku kokuqala uNkulunkulu angakuthandi a proud look. Amehlo azidlayo. Inkosi yomsa inibusise. Bazalwane uma ufunda izwi lenkosi lithi izwi lenkosi babusisiwe abanhliziyo ihlanzekile, babusisiwe nabamnene ngeinhliziyo. Inkosi yomsa inibusise. Bazalwane kubalulekile ukuthi sibe mnene ukwenza kwethu inhliziyo zethu, inkambo yethu, impilo yethu ibe mnene. Masinyana nje uma singaqala singasenzi kahle uNkulunkulu kakathokozi, uNkulunkulu akajabuli. Yingakho sizwa izwi lenkosi la likhuluma ngamehlo azidlayo. Liveza kahle nje izwi lenkosi ukuthi lokho akumthokozisi uNkulunkulu. Uma uqala nje ubheka ubuka omunye ungambheki kahle, izwi lenkosi kalithokozi ikanye uNkulunkulu uqoba kathokozi. Ngiyacela nje ukuthi siqhubeke sibheke lezi zinto zingu6 izwi lenkosi liyaziveza. Kukhona futhi okwesibili izwi lenkosi liyakuveza nabo a lying tongue. uNkulunkulu anibusise. Ulwimi loluphafuza amanga. Maye izwi lenkosi alivezi ukuthi uphafuza amanga nini, kodwa nje uma ke yaqala akhuluma amanga noma usemsebenzini noma usekhaya noma usebandleni noma unawo makhelwana, uma aqhubeka phafuza amanga izwi lenkosi liyaveza lithi lokho kuyisinengiso kubi uyakuzonda uJehova. Namhlanje ngithanda ukukhuthaza wonke okhona ekhaya ongilalele. Bazalwane masiqaphele ukuthi sikhuluma kanjani, masiqaphele ukuthi sibheka kanjani. Lithi izwi lenkosi ulwimi oluphafuza inkohliso, a lying tongue, uyalizonda uNkulunkulu. Bantu sebacabene, bantu abasazwani emisebenzini, bantu bahlangahlangene. Inkinga yini? Kunomuntu okhuluma kakhulu, kunomuntu ohlanganisa abantu emsebenzini, kunomuntu ohlanganisayo. Yebazalwane omakhelwana ngisho mama yeba ingcwele abasekho abazwanayo ngenxa yomzalwane noma ngenxa yomuntu onolwimi oluphafuza inkohliso.
kumthandazo wami namhlanje sisazothandaza ntambama enkonzweni yamandla inkonzo yangomsombuluko sithi inkosi siza amalimo ethu lapho sikhuluma bese sikhuluma kahle bese siphendukela kahle ngoba lithi izwi lenkosi uyakuzonda uNkulunkulu lokhu futhi kuyisinengiso kuye kukhona kwesithathu engithanda ukuthi sihlole lithi izwi lenkosi and the hands that shed innocent blood lithi izwi lenkosi kanti nezandla yeba ingcwele ezikhipha igazi elingenaqala izandla ezithinta la kungafanele izandla eziphatha nala kungafanele kungadingeki inkosi yomse inbusise ngiyakhuthaza namhlanje ngizothi qaphela izandla zakho usesekhona ekhaya usesekhona emsebenzini ukuthi uphathaphi ngoba kunye bazalwane ngicabanga ukuthi izwi lenkosi bengeke lisho ngalendlela uma ngabe siyamjabulisa uNkulunkulu uthe uyabheka wabona izandla zethu zingamjabulisi ziphathana la ngakafanele ezinye ziyatshontsha ezinye bazalwane ziyabulala ezinye bayingcwele mhlambe zize ziphathe zize zonakalise zihlukumeza abanye abantu inkosi yomsanibusise lithi izwi lenkosi lezo zandla eziqithigazi elinganaqala izandla ezingenzi izinto ezinhle inkosi kayithokoza intambama ngiyakhuthaza namhlanje ngithi uNkulunkulu lekelela izandla zethu siyazikhulekela nazo ukuthi uNkulunkulu azilekelele uma ziphathe kahle uma zisemsebenzini zenza umsebenzi omuhle ofanele zinganzi umsebenzi omubi zingatshontshi inkosi yomsanibusise umthandazo namhlanje osudingayo yilo naloyo ngicabanga ukuthi uyawudinga ngisho nami iqobo ngiyawudinga nako kwesine bazalwane izwi lenkosi elikuvezayo elithi nalo uNkulunkulu lokhu uyakuzonda futhi kuyisinengiso empilweni yakhe a heart that creates wicked plans almighty Jesus inhliziyo eceba noma esongoza imicabango imizindlo emibi lithi izwi lenkosi naleyo inhliziyo inkosi noma uNkulunkulu uyayizonda malibonga igama lenkosi ngiyakhuthaza namhlanje ngithi bazalwane uNkulunkulu akasiza inhliziyo zethu nginalo mthandazo ngelinye ilanga lo mthandazo ukhulunywa nguDavid uthi oh Lord create a new heart in me inkosi dala inhliziyo enhle dala inhliziyo ehlanzekile dala inhliziyo entsha sinalo mthandazo namhlanje ntambama sithi inkosi siza inhliziyo zethu ihlola inhliziyo yakhe ntambama ukuthi iqebani uma iceba amaceba amabi awoqala ukhumbule ukuthi lokhu uNkulunkulu uthi uyakuzonda okanye kuyisinengiso phambi kwamehlo enkosi uNkulunkulu namhlanje ntambama asize neyami inhliziyo inkosi yomsa inbusise ngiyaqhubeka ngiveza futhi iphuzu lesihlanu lithi izwi lenkosi feet that run swiftly to evil yinyathelo noma ziqathulo zinyawo lezi esheshe zigijimele ezindaweni ezimbi la uNkulunkulu angathokozi khona uNkulunkulu anibusise lithi izwi lenkosi lezo zinyathelo lezo zinyawo uNkulunkulu uyazizonda uma nje zisheshe zigijime ziye la kungafanele uma nje zisheshe zigijime ziye endaweni engamthokozisa uNkulunkulu ebazalwane kubalulekile ukuthi siqaphele namhlanje iviki lisaqala kuyintambama uNkulunkulu siqaphelisa ngakho konke usiqaphelisa ngezitho zonke sinazo emizimbeni yethu uyasiqaphelisa ngemilomo uyasiqaphelisa ngamehlo uyasiqaphelisa nangezandla namhlanje usiqaphelisa nangenyawo asoqaphela uma sigijima sibheke ukuthi sigijimela kuphi na ngelinye ilanga uDavid ukhuluma lamazwi uthi I was glad when they said unto me let us go into the house of the Lord uthi ngijabulile uma bathi asiye endlini yenkosi wagijima kakhulu kwangathi uma kuthiwa masiye lapho kuliwa khona wayengashesha gijimele endaweni ezinjalo wayejabulela njalo ukugijima aye endlini yenkosi kaphela ke mntaka baba kaphela ke sihlobo sami ukuthi uma njalo uhamba ugijima ngeenyawo zakho ingabe ugijimele endaweni enhle na ingabe uyokwakhisa yini ingabe uyoluleka uyoqebisa kahle na
kodwa uma ugijima mhlambe ugijimele endaweni embi yilapho kungayosizakala khona umphefumulo wakho. Izwi lenkosi liveza kahle namhlanje ntambama lithi lezo zinto ziyisinengiso kuNkulunkulu uyazizonda. Lithi izwi lenkosi akayithandi nokuyithanda. Inkosi yomsa inibusise. Vumele bazalwane ntambama ngiveze naliphuzu futhi lokuqina. Lithi izwi lenkosi, a false witness who spread discord rumors. Inkosi yomsa inibusise amongst brethren. Hallelujah. Bazalwane lana izwi lenkosi liveza futhi ngalo okhuluma bazalwane axabanise noma ahlangahlanganise abantu, okhuluma amanga abe ngufakazi phakathi kwabazalwane kuze kudaleke ukonakala kube khona ukungazwani. Inkosi yomsayinibusise lithi izwi lenkosi nalo ongufakazi wamanga obanguxabana phakathi kwabazalwane uyisinengiso kuNkulunkulu. uNkulunkulu akamthandi uma lokho aqhubeka afakaza nezinto angazazi akhuluma inkohliso kuze kuxabana abazalwane. Lithi izwi lenkosi akakujabuleli lokhu uNkulunkulu. Cishe bazalwane uma ngifunda nje lo muqa ufana nalo waya wokuqala izwi lenkosi eliveze kahle ukuthi bazalwane it is a lying tongue. Ukhuluma amanga kuze kulethe bazalwane ingxabano phakathi kwabantu, phakathi kwendawo, phakathi komsebenzi, phakathi kwebandla, emndenini wakhe imbala bantu bangasazwani ngenxa yalolwimi lakhe olukhuluma amanga luze libange nenkohliso phakathi nakwabazalwane. Inkosi yomsayinibusise siyathandaza ke namhlanje sithi uNkulunkulu makasize. Uma ungafunda lapha izwi lenkosi encwadini yeZaga chapter 12 verse 22 uzozwa izwi lenkosi likhuluma lamazwi lithi izindebe zamanga ziyisinengiso kuJehova kepha abenza iqiniso bayintokozo yakhe. Kumthandazo wami namhlanje ukuthi uNkulunkulu akasize lapha ekhaya bayingcwele asisiza lekelela imilomo yethu, izindebe zethu zingabi isinengiso kuJehova kodwa senze kahle, senze inqiniso. Lithi izwi lenkosi uma siyokwenza njalo lokho kuyintokozo kuye uJehova. Ngiyafisa ukuthandaza nawe namhlanje, ngiyafisa ukukhuleka, ngiyafisa ukuthi uzehlise nami uqobo ntambama ngiyozehlisa ngithi inkosi iqala usize mina akube umkhuleko wami nawe namhlanje, akobuwe umkhuleko wethu sisesekhona emakhaya sithi inkosi siza thina makungabi khona ukuhlangahlangana emindenini yethu uma sikhona kodwa makube khona ukubambisana. Kodwa uma ngeke siye phambi kwenkosi siyicela inkosi ukuthi silekelele bayingcwele kuyobabhlungu kuyoqhubeka kube khona ukuhlangahlangana, ucabana inzondo, amehlo abheka kabi, amehlo bazalwane ayisinengiso kuNkulunkulu. Ntambama siyathandaza, siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu asisize. Khuleka nami lapha ekhaya uma ufisa nje ukuthi nawe uziqelele kuNkulunkulu, ngiyaqela bese uze phambi kwenkosi ungaphakamisa nje isandla sikhuleke sonke siqela inkosi isilekelele. Sesiyakhuleka baba wethu osezulwini ongiyise lenkosi yethu Jesu, siyathandaza nakusihlwa ntambama silekelele siza kuwe, siyavuma senzanga kahle siza kuwe nkosi, nezitho zomzimba wethu siza kuwe, namehlo ethu awabheki kahle sishise nkosi entambama, siza amehlo ethu indlela esibheka ngayo, siza amalimo ethu indlela nkosi esikhuluma ngayo, susa amanga, susa inkohliso. Siyathandaza sithandazela nezandla zethu, sithandazela nenyawo zethu ngegama lika Kristu Jesu waseNazaretha. Baba siyoqala senze kahle, baba siyazimisela ukuthi silekelele ntambama iviki lisaqala, siza ilona loyo ekhaya naye Nkosi uJesu uyavuma ukuthi inkosi siza impilo yakhe. Siyabonga ngokukholwa, siyamukela soqalile uyasisiza konke lokhu kwenzele obuhle begama lakho egameni eliphilayo lika Kristu Jesu inkosi yethu. Siyabonga baba ngegama lika Jesu, amen.
I greet you all in the powerful, mighty name of Jesus Christ of Nazareth. A dumedisang ke Sisile from Flowing Fountain, Legema branch. Ka go yetla le go ikokobetsa, ke acknowledge my bishop and the bishop in the name of Jesus Christ. Ke acknowledge my parents, Pastor Baloyi and Pastoress Baloyi, all the pastors and the pastoresses, the leaders, the elders. In the name of Jesus Christ. Ke dumedise batjha kaofela, batjha ba batese ke re Happy Youth Month to you all. Ka lebitso la morena Jesu Christ wa Nazareth. Nna ke batla go leboga Flowing Fountain because ever since Flowing Fountain e fitla ko Legema, bophelo ba ka has changed. Bophelo ba family ya ka has changed the best, and bophelo bo boneleng peace above it all. And raba a family in her needs mothapelong through Flowing Fountain. So re batla go leboga Modimo ka yona in the name of Jesus Christ. He ke gopola pila ever since ke re godile ntse le gore my granny ke motho le gore she drinks alcohol. So Modimo o bona hetsi with only one service that she attended. I think it was March, April 2017. O attendile fela service e one, and then from there azanka touch alcohol ever again in her life till today. Re phagamisa Modimo. And then nele motho no gore ga kgone go tsamaya pila, and not because of but mataga ina mosokodisa, so na tsamaya ka di crashes, na tsamaya ka di patla. And with only one prayer from my bishop, she was able to get her strength back. Le gore today o tsamaya ka di patla, but o kgona go ema a le one, a ikirele 1, 2 and 3. So re leboga Modimo le mo ra mo phagamisa because go gae we've seen God through Flowing Fountain, and that is one thing e leng gore re niele ko thapelong, re tshepe gore thapelo it's everything that we need for God to hear and change our lives. And as for me, I will say that I didn't take anything serious. Ne ke sa itse the difference between God and Jesus and the Holy Spirit, but today through Flowing Fountain I'm able to identify God, Holy Spirit and Jesus. Ke leboga Modimo, and I'm proud to say ke phulusitswe ke ngwana wa Modimo, and I'm a servant of God. The word of God, when you read it in Ephesians 11 verse 9, it says, young people, it's wonderful to be young. Enjoy every minute of it. Do everything you want to do. Take it all in. But remember that you must give an account to God for everything you do. And chapter 12 verse 1, don't let excitement of youth cause you to forget your Creator. Honor Him in your youth before you grow old and say life is not pleasant anymore. So today because God has kept and sustained me in my youth days, and I'm able to give glory back to Him before I can cry and say, God, where were you when I needed you? So God is there with me along the way. In Isaiah it says, even youth do get weary and tired, but those who trust in God, He shall renew their strength. So today we're not standing out as perfections, but we're standing out because we trust in God. That's why even we are tired or we are getting weary around the way, God is able to restore our strength and is able to put us back in the right position. So and I want to thank my pastor and Mama Takeri. I have wonderful parents. They never gave up on us. So really, we thank you. Flowing Fountain, Legema is blessed to have you. Mama Pelong Abona. We thank you. May God richly bless you all. In the name of Jesus. Amen.